Land art is a very open term to discuss, but I think the eco land art, eco art in landscape has a future because it's a lot of interest about it. I posti sono davvero belli, sono spettacolari, puoi vederli dall'alto, dal basso, con l'acqua, senza acqua, è davvero una bella valle. La Gole del Sagittario rappresenta una parte dell'Abruzzo interno, forse meglio conservati, perché appunto ha delle qualità ambientali e delle risorse ambientali non indifferenti. We are from Denmark and have come here to Italy to participate in the Eco Land Art Festival. Abbiamo pensato di creare questo evento speciale, che è l'evento del Land Art, con tutti e 6 i comuni della Valle del Sagittario. Perché il Land Art è veramente un evento speciale, che collega un territorio lungo quasi 30 km. Nel mondo ci sono oltre 2 milioni di amanti del land art e di persone che vogliono fare land art. I started to work with land art in the beginning of the 80s, and I think that is a reason why I was asked to be a supervisor for this workshop in Abruzzo. I find it very interesting because of the national parks and the natural parks, and then and the regulations in the parks, because that is a limit for the use of additional materials. We found this place very nice, very calm, so we started to clean the whole area. And afterwards that it got more and more magic, and it also had that little mushroom. And after 2 days we watered that mushroom after we had made this one, and we watered the mushroom and it grown like this in 2 days. And we have divided all the rubbish and made some containers to have them in, and still the place was more and more magic. And therefore we were thinking about the people before us, living before us, I think, that live more in contact with the nature and not destroy it. And therefore we also make some of the stones and also that one. La natura va rispettata al 100% senza l'intervento di attrezzature o prodotti dall'esterno.
chosen to build a big stone flower on the beach here by Locca de Domenico. There's a tradition here to place statues in the lake, and our flower is sometimes underwater, and so it have a similar symbol as the statues. And yeah, when the lake is very high, the stone will be underwater, and we don't know what will happen to it. It will probably slowly disappear. Eco Land Art significa proprio che la natura poi si rimpossesserà di queste opere, e la cosa bella è proprio la trasformazione che quest'opera ha nel corso degli anni. Our intention was to pay attention for the people to look at this wonderful size here. I know that normally when people get here, they see the lake and the colors and the light of the lake that's changing all the time. We try to pay attention to this area that is rather special. It's very rocky, it's very strong, and it's very fragile too. And we have been playing with the colors, the lovely red soil. We've been painting some of the stones with the red soil, and a root up there is also painted by the red soil to show that there's this big stone hanging down from the wall, and the root is holding it. During the day, the light will come through the woods, and then we help the nature a bit by putting some clair obscur, white stones, where the sun usually comes in. And then we place some stones on top of the pins there for protection for us human beings, keep it from falling down. The last years I've been working with very soft land art, and that means land art without any artificial materials or techniques. We're just using the materials at the site and no addition at all. We had to use one specific regulation, that it was not allowed to use any living plant materials. And it was perhaps a challenge to the participants because they were not used to this one. But I think after a while they find new solutions, and that I found very interesting. Nuestra obra se titula Process Work Number 2. Es una obra que tiene que ver con el proceso de la naturaleza y la interacción entre los animales, las plantas y en nuestro caso los excrementos. Hemos utilizado dos elementos para realizar la forma de la obra, que es por un lado la piedra y por el otro los excrementos de caballo. Y con los excrementos de caballo lo que pretendemos es generar una interacción con las mariposas que absorben los minerales de los excrementos. Entonces encontramos una relación de contraste entre la belleza de un animal como es la mariposa que se posa encima de los excrementos del caballo. Entonces lo que hemos realizado es una forma muy limpia, muy minimalista y jugando con este contraste entre naturaleza y cultura, pero también entre los procesos que se dan dentro de la naturaleza a través de la utilización de estos excrementos que a su vez no solo interactúan con las mariposas, sino que cuando vaya evolucionando la obra pues abonarán lo que es la tierra que tienen debajo y harán que crezcan las plantas mucho más rápido.
questa zona convergono anche 3 parchi nazionali e 2 riserve naturali. Un polmone europeo, infatti è stato definito il cuore verde europeo, proprio questa zona dove noi abbiamo fatto questo insediamento Eco Land Art. Questo per noi è un fiore all'occhiello per questa nostra valle che cerca di darsi anche dal punto di vista turistico una immagine, un suo punto di forza. Insomma, abbiamo dei posti meravigliosi che forse non sono stati ancora completamente scoperti. Noi speriamo con questo land art di costruire un qualcosa che ci permetta di attrarre il turismo, ma sono convinto che tanti di questi artisti ritorneranno, perché lo hanno detto che ritorneranno su questo nostro territorio, ed è questo motivo di grossa soddisfazione. L'istituzione di una riserva naturale ci ha aiutato in quest'opera di conservazione, però noi abbiamo anche interesse a valorizzarla questa zona. Per cui ecco, queste opportunità come il land art ci aiutano a far conoscere agli amanti della natura innanzitutto questi posti che per noi sono di una bellezza unica e speriamo che anche in futuro si possa ripetere. Questo posto ci ha ispirato subito qualcosa di vivo, perché c'è lo scorrimento dell'acqua e l'acqua, come sappiamo, è fonte di vita e fa parte di noi stessi al 70%, quindi abbiamo deciso di lavorare in questo posto. Naturalmente questa stradina che si vede adesso non era visibile, abbiamo pulito un po' tutto e come ispirazione di vita abbiamo pensato alla prima cellula, che è l'uovo. In fondo si può vedere magari questa forma di uovo, costruita sempre con legni secchi come da regolamento. I personaggi sono usciti dall'uovo, naturalmente l'uovo si è rotto come normalmente succede e gli uomini uscendo sono stati davvero stupiti, come vedete dall'espressione delle loro, diciamo, facce o teste. E sono stati davvero colpiti dalla bellezza della natura che li circondava e man mano che scendevano hanno riscoperto anche loro che qua c'è vita, rivolgendosi tutti della nuova fonte di vita che è l'acqua. It is also interesting in this eco art workshop that it is a lot of professions involved. It's not only artists, it's florists, it is botanists, it's a man, a writer, and it's a theologue. We could have a philosopher also. And I found this work together with different professions, with different points of view, also very interesting because we can analyze the nature in another way. To analyze culture and everything, because for me land art is work in landscape, not only with the nature but also with the culture and the history. From Warsaw, from Poland. We were working in Kokulo commune in the mountains with a big, very hard work
with stones because there are only stones. We're working with a pictogram from Santa Croce Church in Florence to show the power of Creator in the mountains and in this area, and it was really good to work there. We are working under the windmills in a region of eolic farms. That was the connection of the natural landscape and the human part of this area. That's why we wanted to somehow place in our work the shape the windmill is drawing in the air. That's why we were using the round shapes in the thing we're working on. We came from Hungary, and the piece we tried to make, it's erosion, like everything on this nice mountain hill. Around this gorgeous lake, we had the impression of that big, beautiful tree. We have to make something that reflects the surrounding area, like the caves, the roots, and the nice sound of this little waterfall, that everything goes down, and the movement is going down to the lake. So behind the tree, there were all the little branches. In the shape you can see here ready-made, we just extended them a little bit bigger and give a nice proportion with nice structure and very pale, sophisticated colors together. Munkával két dolgot szerettünk volna megjeleníteni. Elsősorban a helyhez kapcsolódóan, ami minket itt tartózkodásunk alatt megérintett, illetve hát próbáltunk ugye a helyiek fejével egy kicsit gondolkodni. Ez a Szent Domingo legendája és a kígyó története, úgyhogy ebbe a munkába ezért került bele a kígyóvonal. A formát pedig a múzeumban láttuk, hogy villalágóba ilyen hatalmas nagy fáklyákat, tábortüzeket raknak, és ez a forma az, ami ebbe a munkánkba visszaköszön. Talán ennyi lenne röviden. Offre tanti punti di lavoro. Diciamo che la Valle del Sagittario è da riscoprire proprio magari facendo delle cose di questo genere in futuro anche. I hope this will be again, because I think it is a lot of exciting results of the workshop.